fayla guuladyaal ka dhawaada war kulun doorshay qodobada siin ka haarnamay ka mid ahaa safaarada Soomaaliya ee Mareykanka oo qaramada midoobay oo korbiiday xaaladda abaaro ee dalka xogayaha koowaad ee ergiga Soomaaliya fadhiya xarunta qaramada midoobay ee New York Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo ku qayb galay dood lagu ka arrinsaday gargaarka arrimo bini'aadanimada iyo musiibooyinka oo ay qaban qaabida qaramada midoobay yamayba uu korbiiday xaaladda abaaro ee dalka iyo dadaalada dawladda federaalka ee Soomaaliya ka jarta taankuleynta dadka abaaro iyo saameeyana xogayaha koowaad oo ku warbi shirka yamayba uu saaray mayba warbixin ku sii xaaladda Soomaaliya hadda iyo arrimo bini'aadanimada ee ku jara ساساتو محمد عبد الرحمن عمر ميبو سنغمها نغاي قدقى أبارو هير قرن او دادال حوقن كبير سيدي لنقال ميل لهاي دادكيو أبارو ساميان إيمة دحوينة جمهورية دفضل الكسومالية رجل وزراء دالكا. Mr. President, we thank the Secretary General for supplying the Assembly with the informative reports on strengthening of the coordination of humanitarian and disaster relief assistance of the United Nations, including special economic assistance. The Cabinet of the Federal Government of Somalia has, on the 23rd of November 2021, declared a state of emergency in the country due to the devastating drought, as echoed by the President Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo during his televised debate. The drought emergency affects more than 4,279,000 people in Somalia, accounting for nearly 36% of the population, in 66 of the 74 districts. And nearly 208,664 people have been displaced as a result of the drought emergency, with figures rapidly increasing across the nation amidst another below-average rainfall forecasted in early 2022. The drought emergency continues to expose vulnerabilities to hazardous risks that have led to the loss of human life and livestock, further insecurity, severe health impacts, and the compounding of existing risk factors such as COVID-19. Furthermore, by the end of the year, 1.2 million children under the age of 5 are expected to be acutely malnourished, with over 200,000 of them severely malnourished. Mr. President, the National Drought Committee has been heavily engaged in strengthening the coordination and collaboration of a joint response to the drought emergency between the Somali government and key stakeholders, including humanitarian partners and the Somali private sector, to increase the harmonization of effective response efforts. Despite financial constraints, the Somali government has managed to pledge $1 million. Government ministers have agreed to deliver 20% of their monthly salaries until further notice. Mr. President, we commend the Assembly for its efforts on current and previous resolutions relating to the strengthening of the United Nations coordination of humanitarian and disaster relief aid, including special economic assistance and development. Somalia's private sector has pledged $2 million. The Somali diaspora continues to be actively engaged in fundraising efforts, and there is also ongoing communication with traditional and non-traditional donors. In this regard, we are happy to announce that with the support of the government of Sweden, SIDA, and the World Bank, Somalia's National Emergency Operations Center is in the process of being officially operationalized and will be the national coordinating hub of all emergency and disaster response and preparedness. Our activities are critical to the realization of the principles enshrined in the UN Charter to properly manage recurring humanitarian emergencies. The General Assembly must continue to support the development of sustainable institutions that create and implement effective policies according to international established standards. Mr. President, when discussing humanitarian crisis, the youth are most at risk, with an amalgamation of issues ranging from lack of nutrition leading to premature deaths to prolonged absence from education, stemming from the ramification of these crises. Additionally, as stated in the Secretary General's report, flooding in Somalia affected nearly 1.6 million, killing 35 and displacing 900,000 last year. Cyclone Gaiti is estimated to be the strongest storm on record in Somalia, affecting over 120,000 people, displaced 42,000, and created conducive conditions for further desert locust breeding. This triple threat of cocktail calamities serves as a stark reminder that climate change adversely affects countries in different ways and has complex and interlinked implications, exacerbating existing vulnerabilities. Mr. President, Somalia acknowledges the UN system and humanitarian organizations for their efforts in coordinating and providing humanitarian assistance, as well as rapidly responding to COVID-19.
Somalia pays tribute to the humanitarian and medical personnel for their dedication on the front lines. Somalia firmly supports the United Nations in coordinating international humanitarian assistance and the global cooperation to combat COVID-19. In concluding, Mr. President, whilst no country is immune to national disasters, no country is destined to suffer them alone. I thank you very much, Mr. President. gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle yamayba uu cambaariyay qarax lala beegsaday xukuumadda xildhibaanada Hirshabelle. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Cabdikariin Luqmaan Xaaji Maxamed mayba uu cambaariyay qarax lala beegsaday xildhibaanada iyo shacabka soo goobiyo dadka in Sokoyaan iyo caasimadda Hirshabelle. gudoomiyaha yamayba falkaas ka tilmaamay koox eedan xun mayba caafimaad degdeg ah rajayay dadkii waliyaabaha ku deeri oo iyo kumidayeen lama xildhibaan oo ka tirsan Hirshabelle. anka dambeyntii gudoomiye Luqmaan mayba uu hay'ado amniga faray in sidan ka dhaqsiya badan baaritaan iyo ka soo biyaan qaraxaas iyo dadkii jeysadii kulan lagu ku dawaayo caafimaadka deegaanka iyo fayadhowrka oo ay qaban qaabada wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaasina iyo ku qayb galeen wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedyada dalka iyo ku furmay Kismaayo Idris Maxamed iyo warkun Kismaayo ku daray wasaaradda caafimaadka maamulka Jubbaland oo garab ku helaasi tan dawladda dhata iyo waliba geeka ka qabatay magaalada Kismaayo kulan liin ku hadalay nadaafadda iyo daryeelka deegaanka isla markaasna qayb ku hayeen wakiilo ku dareeray dawladda federaalka Soomaaliya iyo han maamul goboleedyada muhiimadda shirkuun yahay sidii hoggaanka saar lahaay fayadhowrka iyo caafimaadka deegaanka isla markaasna la niiskiri lahaay hay'ado dawladda hayna oo ka shaqeeya arrimo fayadhowrka anka horeyntii Abdisalaam Ibrahim Hussein oo madaga fayadhowrka iyo caafimaadka dawladda Soomaaliya yaa ku dahowi muhiimadda usuleeyay kulankun shaqooyin ma noo ah rubacle ama sanadkiiba saddex bil kastaba hal mar aan qabano oo aan ku qabano dhammaan isteedada wuxuuna gaar u yahay fayadhowrka iyo caafimaadka deegaanka dhammaan waxa ka soo qayb galay dowlad goboleedyada ay federaalka kooban yihiin ma sanad walba saddex bil kastana waxaan ku qabanaa muxuu ahaa state gaara hadda waxaan kusoo qabanay South West ama Koonfur Galbeed hore waxaan ugu soo qabanay muxuu ahaa Puntland haddana waxaan noo qorshaysan insha Allah galmudug iyo Hirshabelle aan ku qabano waana wax noo soconaya intii aan joogno muxuu ahaa shaqadan ama fursadan aan haysano oo aan rabno inaan wax ugu qabano ummadda Soomaaliyeed insha Allah taala state kasta ay joogto hadafka ugu weyn wuxuu yahay inaan fiirino fayadhowrka Soomaaliya way aan ugu qabanayna muxuu ahaa state walba waxaan rabnaa state walba fayadhowrkiisa iyo hay'adaha fayadhowrka ku qaabilsan xiriir intee leeyihiin sidee u wada shaqeeyaan achievement-ka ay gaareen mu'asasad wada jir ay ku gaareen mas qof walba wixiisa uu iska fiiriyaa because waxaan ka horreynaa wixii sanadaha ka horreeyay hay'ad walba inay mashruuc soo qaadato shaqadan ay qabato wasaaradda caafimaadkana ay leedahay qayb dhan oo loogu talagalay mashruucaas iyo dawladdii hawsha u qaabilsaneed ama shaqada u qaabilsanaa hawsha ma iska warqabaan xiriirkooda aan adkeeno pointii minutes ka soo saarno dan saddexda bil soo socota insha Allah taala aan hadana ka ogaana achievement-kan muhiimadda ugu weyn aan leenahayna waa taas waxaana ugu bilowday sanadkii hadda 2021 achievement fiican oo ka gaarnay inka dambeyntii wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Jubbaland Ahmed Mumad yaa unku mahnagi wakiilada ku dareeray dawladda federaalka Soomaaliya iyo ha maamul goboleedyada oo shirka qaybta ku hayay waxaan soo dhawaanayaa dhammaan martida ka timid galmudug Koonfur Galbeed Hirshabelle sanitation la'aan noloshu waa ciriiri bay gelaysaa anigu laakiin waxaan jeclaan lahaa oo ku waanin lahaa federaalka inaynu u iman markasta supervision yaan u imid baydhabo tegayaan xagga tegayaan maxaa qabanaysaan supervision ma qabanayna no supervision waxaa ku jira training baa ku jira la bixinayo waa in la helaa waa in dadka wax loo faa'iideeyaa markaasay xiise la yeelanaya lagaa tira supervision baan u imid waa lagu daalayaa ma garata marka min fadlakum qorshaha waxa ka bedela hadda kadib waa inaan helaa tababar ha noqdo biyaha sanitation wax ha noqdo laakiin next step marka tigasaan gobolada wax u faa'iideeya shirkuun amal yaa laga qabaday meel kumada dalka 8 bilood mar walibana horey laga qabaday Koonfur Galbeed iyo Puntland Idris Maxamed Xasan Wrteelka Arladi Kismaayo guuladii lagu liimay guud jarnay warkii Wrteelka Arladi dowladda Finland maybe ka dhawaaqday in ay gado doonto 64 diyaarood oo ay ahaan dagaalka dowladda Finland maybe ka dhawaaqday in ay gado doonto 64 diyaarood ee ahaan dagaalka markii magaasho la hangaabi leerow F35A
والرسمي وحكوبه دولة فيلان يلا كشاقي إن أفسد إيشان تين كهريتي يحبها دون تسانات كلامة كون لباتي إيوليتا يدول لك بدل دون أفتم إسيات هونته الدون كسريات كالوكساو فيلان يمني بين غضونته ودن كي سد حاد كترسن اسكانديفيانكا كاسو iibsadaas ama gadadaasa F-18 Norway iyo hore heli diyaaradeen ku horeeytay meelo Denmarkna iyo filaasa in F-18 iyo ankoyta 2028 wasiirka gaashaandhigga anti coin mayba sheegay in nidaamka F-18 uu saeeyaa kan ka fayle ee baahida Finland ee dhiniga walqabadka guuladayaal intaasiyaha gabagabeena warkii Londorshaysu kula darartan Wrteelka Arladi warkan Faysal Cadow yaa saar waan siinay dareersay inta warkan haatan ku kulmaana misdhaafne hanin dhawaada